Patricia. Thank you for tuning in. Welcome to my channel. Today, I will be swatching and trying on for the first time this FORD Extreme Lava Luster Eyeshadow Quad. So, if you're interested seeing swatches and demo, please keep on watching. So, without further ado, let's swatch this and try this on. So, itong itsura niya, nilabas ko na siya sa box. Silver and white ombre. Ito ang loob niya. So, very, very pretty. Parang nag-shift yung color niya pag namumove siya, natatamaan siya ng lights. Bagong formula daw ito ng FORD. This retails $89 US. Tingin tayo dito sa beautylish.com for some description. So, I'm reading from beautylish.com the description. About FORD Extreme Badass Eye Quad. Extreme Badass Eye Color Quad from FORD presents 4 full coverage multi-chromatic eyeshadows with a uniquely sensorial, high-impact finish. This intense array of nuance and neutral nudes offer both color shifting, glitter, and classic powder formula, with smooth textures that melt luxuriously onto skin. 4 complementary shades let you mix and match to create variety of statement-making looks. Ultra creamy texture glides onto skin with extreme color payoff and smooth application. Presented in luxe white to silver ombre FORD packaging. Size is 0.35 grams and this is limited edition. Oops. So let's move on to swatches. I'm going to swatch this from top to bottom, left to right, left to right. So, soft and creamy siya. So this is the gold one. And this is the right one at the top. And here, bottom left. And the last one, bottom right. The shades. So let's try this on. I'm using the first shade. Tayo sa second shade here. Ito sa using the same brush pala, Sonia G Jumbo Blender. Kahit glittery siya, easy application. Tsaka wala pa akong nakikitang fallout. Kahit glitter siya, walang fallout. Okay, FORD? So far, wala pang fallout.
Then, I'm going to wipe this brush. Meron akong microcloth sa aking lap. And then, very, very easy to apply itong eyeshadows na to. Okay. I'm wiping my brush again dito sa microcloth ko, my lap, para walang tirang product. Then, I'm going to use this shade. Ito yung nag-shift ng color. And then, I'm going to blend them together. And now, I'm using my finger. I will use my finger for the last shade. Ilalagay ko siya sa gitna ng eyelid ko. Sa apat na color, I think this is my favorite. Itong last one. This one. Pwede siyang one and done. Okay, so lalagay ko lang siya dito sa gitna. Diba? I love this color. Maganda tong color na to. Ayan siya. Konti pa. Then, sa kabila naman, I'm going to use the other finger. Creamy siya. Para siyang cream to powder formula. Again, sa gitna lang natin ilalagay. Ayan. I'm done. Another brush. Lilinisin ko lang yung mga merong konti ng fallout. Kanina wala pa, ngayon meron na. Siguro itong orange na to. Itong huli. Ito. Dito ako nakakita ng fallout sa shade na to. Yung sa taas na shade, wala naman siyang fallout. So, lilinisin ko lang ang fallout. Then, flat definer. Itong favorite shade ko. Lagay ko siya sa inner corner. Kunti lang. Linis ulit. Then, I'm going to powder ng Charlotte Tilbury yung edges dito. Yung mga medyo nagkalat. Using a small brush. Lalagay ako ng mascara. My trusted mascara from Chanel. Tanggalin natin yung kumalat na mascara. Ay, goodness. Yun, wala na.
Kung may kumakalat na mascara or may kumapit na mascara, wag mo agad siyang tanggalin, galawin. Let it dry muna para hindi siya mag-spread pag nire-remove mo na siya. Natutunan ko lang yan somewhere. Ginaya ko lang. So, there. Ayan na. Maglalagay ako ng may nabili akong liquid eyeliner from Chantecaille. This is Chantecaille Ultra Slim Liquid Eyeliner in shade brown. Ito siya. Ito siya. Shade brown. Okay, dito lang sa dulo ang lalagyan ko. Maganda siyang i-apply kasi hindi siya masyadong malambot, hindi siya masyadong bendable. Uy, ang ganda nito. Bet. May bago akong favorite na liquid eyeliner. Okidoki. Lalagay ako ng eyeliner, black eyeliner from Chanel sa waterline. This is my favorite. Parang nakakabuhay siya talaga ng mata. Para walang parang puti dito na nakikita. Ganon. Ganon yun. So, done. Then, mascara ulit. Konti lang. Sa lower lashes. There you go. Okay, we're almost done. Blush on. Na-miss ko naman tong gamitin. Yung Dior 353 Golden Nights Rouge Blush. Konti lang. Lipstick na tayo. Using Tom Ford Extreme. Sa previous video ko, you saw this already. Yes. Ito sila talaga ang magkasama. There. So, this is the look I created. This is the final look using Tom Ford Extreme Lava Luster. Tom Ford is no disappoint, guys. Maganda siya. Wala siya masyadong fallout kahit glitter siya. And, mabilis siyang i-blend. Very, very nice. Gusto ko tong eye look ko. Oh my God. Saan ako pupunta? Rarampa. Char. So, thank you for tuning in. Thank you for watching. Thank you. At sana sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. See you next time. Bye. Have a good day. Kung gusto mong gumanda, mag-makeup ka. Yeah. Bye.